Hello students, you are watching KASHYAP tutorial and I am Prabhakar Acharya. Students, now we are going to start 11th chapter of entire Sanskrit. Name is Jatayu Shaurya. So this chapter, before starting, let me tell you about this chapter. This chapter is only for question answer, whether it is one line answer, Visheshan Vishesh or Madhyam Bhashaya. Basically, this chapter will be asked for Madhyam Bhasha. This chapter will not be asked for translation of slokas, nor for anvay, and nor for complete the verses. So just understand the chapter, understand the slokas, and prepare all the questions to get marks in this chapter. So let's start first with the title, first with the name, meaning, and then we'll see introduction. So in this first video, we'll see only just introduction. In second video, we will start slokas. So let's start. First, Jatayu Shauryam. जटायु शौर्यम मीन्स क्या? जटायु शौर्यम दो शब्दों से बना हुआ है. जटायु उकारांत लाइक भानु शब्द and it is जटायोहो षष्ठी एक वचन form. जटायोहो मीन्स of जटायु, the giant vulture, vulture का नाम था जटायु, and शौर्यम is bravery. शौर्यम means, so the word, two words are there. जटायोहो शौर्यम. शौर्यम is bravery, bravery बहादुरी. किसका? तो जटायु का. That is षष्ठी एक वचन form. So जटायोहो शौर्यम षष्ठी तत्पुरुष समास. You can see the meaning here. Bravery of जटायु. So ये जटायु के बारे में है. और जटायु एक फेमस बर्ड है. अगर आपने रामायण देखा है या फिर रामायण को पढ़ा है या रामायण के बारे में सुना है, तो जटायु जो सीता को बचाने की कोशिश करता है, एक जाइंट वल्चर है, उसके बारे में एक कहानी है. और कहाँ से लिया गया, विल सी इंट्रोडक्शन फर्स्ट. It become easier if you understand introduction, then that become easier to understand this chapter. So let's start first with introduction. महर्षि वाल्मीकि रामायणं रचितवान्. रामायणे सप्तकाण्डानि सन्ति. बालकाण्डम्, अयोध्याकाण्डम्, अरण्यकाण्डम्, किष्किन्धाकाण्डम्, सुन्दरकाण्डम्, युद्धकाण्डम्, and Uttarkandam. So there are seven कांड. So this way the in हर अलग अलग कांड में अलग अलग समय के बारे में, राम के बारे में वर्णन किया गया है. अयोध्या और लंका के बारे में वर्णन किया है. देर आर मीन्स चतुर्विंशतिः सहस्रम श्लोकेषु संपूर्णं रामायणं रचितम् अस्ति. रामायणे निसर्गचित्रणं पशुपक्षिणां चित्रणम् अपि अस्ति. रामायणस्य अरण्यकाण्डात् सप्तचत्वारिंशत् सर्गात् एकोनपञ्चाशत् सर्गपर्यन्तं केचन श्लोकाः अत्र चिताः. एतेषु श्लोकेषु जटायुरावणयोः सङ्घर्षस्य वर्णनं विद्यते. वनवासकाले सीतां छलेन एकाकिनीं कृत्वा रावणः परिव्राजकवेषेण पर्णकुटीं सम्प्राप्तः. तस्मै भिक्षां दातुं सीता बहिरागता. तं परिव्राजकं रावणम् इति ज्ञात्वा तस्य हेतुं च अवगम्य परुषशब्दैः तस्य निर्भत्सनं कृतवती. तथापि बलेन रावणः ताम् अपहर्तुं प्रायतत. ततः अग्रे. So see, Maharshi Valmiki Ramayanam Rachitavan means says Valmiki composed Ramayan. In Ramayan there are Sapt Khan, there are seven Khan. Khan we can say section, or we can say uh, cantos. So Sapt Kandani, seven Khans are there, seven part are there. So Bal Kandam, बाल कांड में रामायण के बाल्यावस्था का वर्णन है. अयोध्या कांडम, फिर इसमें अयोध्या के बारे में वर्णन किया गया है. देयर इज एक्सप्लेनेशन और डिपिक्शन ऑफ अयोध्या. थर्ड इज अरण्य कांडम, दैट इज अरण्य कांड, व्हेन राम गॉट एक्साइल्ड. सो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन डिपिक्शन ऑफ
exile means forest. Then किष्किंधा कांडम, किष्किंधा कांड में ही वो सुग्रीव से मिलते हैं, तो देर इज डिपिक्शन ऑफ दैट. देन सुंदर कांडम, फिर वहाँ पे जो होता है उसके बारे में दिया गया है. किष्किंधा में बाली का वध होता है, फिर वहाँ पे कैसे समय बीतता है उसके बारे में कहा गया है. एंड युद्ध कांडम, इट इज अबाउट लंका, द बैटल took place in Lanka. So that depiction is here in sixth part. And last part, Uttar Kandam, लंका अयोध्या से रिटर्न लंका से रिटर्न आने के बाद में फिर क्या होता है, फिर सीता वापस वनवास जाती है और उसके बाद में लव कुश होता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है. दैट इज उत्तरकांड. तो 7 parts आर देयर. Then in Ramayana, there are 24,000 slokas. Complete slokas are, total slokas are 24,000. Among those slokas, the entire story of Ramayana is depicted, written. Ramayane, in Ramayana, Nisarga Chitranam means depiction of nature, depiction of birds and animals is also there. Uh, Ramayanasya Aranyakandat, from the from Aranyakand of Ramayana, Saptachatvarinshad Sargas, from uh, 47 Sarg means cantos, from 47 Sarg up to 49 Sarg Paryanta means up to 49 cantos. Some slokas are selected here. Chitaham is selected, taken here. एतेषु श्लोकेषु, among these slokas, जटायु रावणयोः संघर्षस्य means combat of between Jatayu and Ravan depiction is here among these slokas. इन श्लोका में इतने 47 से लेकर 49 सर्ग पर्यंत कुछ श्लोकास यहाँ पे लिया गया है. उस श्लोका में जटायु और रावण के बीच में जो संघर्ष मीन्स युद्ध होता है उसके बारे में बताया गया, उसका वर्णन किया गया. वनवास काले, ड्यूरिंग एक्साइल, सीता सीतां छलेन एकांगिनीं कृत्वा रावणः परिव्राजक वेशेन पर्णकुटीं संप्राप्ता. सीतां टू सीता, छलेन means deceitfully, ekaknim kritva making her alone deceitfully, Ravan in the disguise of a sage reached to Parnakote, hut made of leaves. तस्मै भिक्षाम दातुम सीताम वही आगता. सो सेज है और मॉन्क है, तो उसको भिक्षा देने के लिए सीता बाहर आती है. सो सीता केम आउट ऑफ hermitage, her पर्णकुटी, to give alms to the sage, to the monk. Tam parivrajekam Ravanam ite gyatva. When she came to know that this Ravan is actually in the disguise of a sage monk, and understanding, knowing his intention, Parush Sabdehi Tasya Bhasnam Kritva. She criticized him. Tathapi, then too she was abducted by Ravan. ततः अग्रे, after that. So ये बताया गया. I show you its introduction in more words in English. So just see that. Ramayanam and Mahabharatam are honored as the epic poetries of India. Out of these, Ramayana is the first ever poetry composed in the world by the great sage Valmiki. It contains 7 cantos, cantos means sarg, comprising 24,000 verses. Verses means slokas. So 24,000 slokas are there. During the exile of Ram, Ravan reached the hermitage of Sita, having disguised as a monk and abducted her deceitfully. Jatayu, a vulture, tried to stop Ravan from doing this sinful deed. The chapter Jatayu Shaurya describes how a vulture sacrificed its life for helping Sita to get released from the custody of Ravan. This story is an eye opener in today's world where people hesitate to help others in their time of need. In Ramayana, many animals help Ram without uh,
caring for their lives. So this is introduction given. This is one meaning to understand this chapter. But when you will write Madhyam Bhasha, I'll not tell you write this much, so big introduction. So you can select few words and then you can write. One more uh, introduction about this chapter I show you. This poetry passage is taken from Aranyakand of Valmiki Ramayana. It is described how a vulture king Jatayu resist combat Ravan trying to abduct Sita with bravery and by staking his life. The vocative form Ari Jatayu used by Sita here is significant. Jatayu's deed is fitting to the address used by her to him, means used by Sita to him. His attitude of opposing injustice. So his attitude of opposing injustice means attitude of Jatayu to oppose injustice is in spite of the adverse situation as to how he would be able to combat with the mighty Ravan is remarkable because Jatayu was old and Ravan was so young and mighty also. The line in the context न तत्समाचरे धीरः परः यत् हि विगर्हये, that is one sentence taken from here only. A steadfast, noble person should not practice such act as others would censure, would remind us of the line from Ramdas, Manache Shloka, Jani Nindya te sarv sodon dyave. Means one should abandon all that which is condemned in society, which is condemned in society. So this is the meaning actually this chapter कि आज के समय में मनुष्य इतना सेल्फिश हो गया है कि वो किसी का हेल्प नहीं करना चाहता है। वो देखता है कि सोसाइटी में, समाज में या दूसरे लोगों के साथ में गलत हो रहा है लेकिन वो आवाज नहीं उठाना चाहता है। उसको वो यह सोच के आगे निकल जाता है, उसको अनदेखा कर देता है कि अगर मैं इसमें कुछ उसको हेल्प करूं, मैं इसके अगेंस्ट में आवाज उठाऊंगा तो हो सकता है मेरे साथ में हो। लेकिन वो यह भूल जाता है कि ये आज किसी और के साथ में हो रहा है तो कल मेरे साथ में भी हो सकता है, और जब मेरे साथ में होगा तो कोई साथ नहीं देगा। इसीलिए आवाज उठाना चाहिए। और ये अच्छा एग्जाम्पल है, एक ग्रेट एग्जाम्पल दिया गया है कि बर्ड्स और एनिमल्स हमेशा हेल्प करते, वो ऑनेस्ट होते हैं अपने मालिक के प्रति, लेकिन आदमी नहीं होता है। Now see, two questions have been asked here in this chapter. रामायणे के पशु पक्षिणः सहायी भूताः अभवन्. Remember students, the questions are given here or in chapter right side over there in the blue color. Actually, those questions are given on the purpose for the on the intention of that to understand the chapters uh, whichever are mentioned here. So Ramayana ke pashu pakshina sahayi bhutaha abhavan. What are the birds and animals that assist Ram in Ramayana? राम रामायण में कौन से पशु पक्षी सहायता के लिए खड़े हुए और सहायता में सहयोग दिया? सेकेंड इज यदा समाजे अन्याय कारकः प्रसंगः भवति तदा अस्माभिः किं कर्तव्यम्. Mean when there is injustice in the society, then what is our duty? When there is injustice in society, then what is our duty? So this is the meaning. These are the two questions asked in this chapter. जब समाज में अन्याय होता है तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य ये होता है कि उस अन्याय के प्रति आवाज उठाना, उसका विरोध करना, ताकि जो इनजस्टिस कर रहा है उसका उसकी हिम्मत न बढ़े, वो डरे कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ में बाकी लोग भी खड़े हैं. So I hope you understood this chapter's intention, this chapter's purpose given in Sanskrit, included in Sanskrit textbook. And in next video, we'll start slokas, meaning, reading meanings and translation. Thank you for watching this video and keep on watching.